असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviyam Karavava Tejasvi Avadhitamastu Ma Vidvishavayi. Shanti, Shanti, Shanti. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityomamrutangamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Good morning, Shubhodayam. So, continuing with the same subject, you may feel a little bored. Why Swamiji is not leading this subject? The other day, one of our ex-students had come. She was telling me, Swamiji, my daughter, she doesn't listen to me or her father. Today, parenting has become a highly challenging task. మా అమ్మాయి అస్సలు మాట వినదు స్వామీజీ అంటుంది. షీఈ్ ఓన్లీ 10 years old, 10-year-old girl, 10-year-old. Another old lady came. She was telling him, స్వామీజీ తొందరగా ఈ ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్లు ఆశీర్వదించాయి. ఓకే, ఐ రిక్వెస్ట్ వాజ్ దట్ టు బ్లెస్ మీ సో దట్ ఐ వుడ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ సూన్, క్విక్లీ. Why you are asking that? I said. She said, I don't want to live in this world. Her complaint is against, obvious. Against people. Evarni nammalekunda unnam. Routine. So in the first place, if your complaint is that the people are not that moral, people are not that virtuous, people are not that noble-minded, people are not that dharma-oriented, why have you brought such people into the world? Where have you gone wrong? You need to think. నేను అందుకని చెప్పాను లాస్ట్ ప్రేయర్ మీటింగ్స్లో, ఇండియాకి ఒక పేరు ఉందని, ఆర్యావర్తం. A child who is born of prayer is an Aryan, otherwise he is a non-Aryan. ఆ సంస్కారాన్ని మనం కోల్పోయినాం, అది మర్చిపోయినాం. The power of prenatal influence
గురించి మనం కొన్ని సంఘటనలు పురాణం నుంచి చెప్పుకున్నాం. యు ఆల్సో నో ద స్టోరీ ఆఫ్ అభిమన్యు. స్టోరీ ఆఫ్ అభిమన్యు అందరికి తెలుసు కదా. అభిమన్యుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు చక్రవ్యూహం గురించి చెప్తూ ఉంటాడు సుభద్రకి. గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు జాగ్రత్తగా వింటది అది మొత్తం. చక్రవ్యూహంలోకి ఎంటర్ అవటమే చెప్తాడు అర్జునుడు. ఎలా బయటికి రావాలో చెప్తూ మొదలు పెట్టేసరికి కృష్ణుడు వస్తాడు. ఆగిపోతుంది అక్కడికి ఆ స్టోరీ. సో లేట్ ఇన్ ద మహాభారత వార్, అభిమన్యు ఓన్లీ కుడ్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు దట్ ఫార్మేషన్ and could enter into the Chakravyuha and could not come out of it because that he was killed. So this is a story which explains the power of prenatal influence. But also you have a story of this Bakasura, the Mahabharata, where the Pandavas, the second of the Pandava, Bhima, kills that Bakasura. So there, when they were after this Lak house, Lakha Gruham, లాక్కా గృహంలో పెట్టి వాళ్ళని సజీవ దహనం చేయాలని రాత్రికి రాత్రి నిప్పంటిస్తాడు దుర్యోధనుడు. వాళ్ళకి ముందుగానే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సొరంగాన్ని దవ్వుకొని అందులోంచి బయటపడతారు పాండవులందరూ. సో హీ వాంటెడ్ టు కిల్ దెమ్. దుర్యోధన మెనీ టైమ్స్ మేక్స్ అటెంప్ట్స్ టు కిల్ ది పాండవాస్. దిస్ టైమ్ దే ఎస్కేప్ లైక్ దట్ అండ్ దే గో టు ఏ టౌన్ నియర్ బై ఏకచక్రపురం. దేర్ యాక్చువల్లీ వెన్ దే వర్ లివింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఏ బ్రాహ్మిన్ ఇన్ disguise, one day Kunti suddenly hears deep sobs and wails. ఆ కుటుంబ పెద్దగా రోధించడం మొదలు పెడతాడు. కుంతీదేవి ఆశ్చర్యపోయి అడుగుతుంది, ఏమైంది అంత ఏడుస్తున్నామని. ఏమీ లేదు, మా దగ్గర ఇక్కడ రాక్షసుడు ఉన్నాడు. ఆ రాక్షసుడికి ఒక మనిషిని పంపించాలి రోజుకి ఆహారంగా. 1 cart load of food, 2 bullocks and 1 human being has to go to that Rakshasa as food. That was the agreement that the villagers had entered, the people of the town entered with the Rakshasa. Before that he used to come and kill people indiscriminately. దొరికిన వాళ్ళని దొరికినంత చంపేసేవాడు. Then they entered into an agreement and told him that if you kill people like this, afterwards you will not have food. So every day one of the persons from a town will come to you. And then Kunti says that I have 5 sons, you don't have to worry, you don't have to send your son. One of my children will go. And then he says that Rakshasa won't be able to kill my children because there is a beautiful sloka from the Mahabharata. She says, Nachasau Rakshasa Shakto Mama Putra Vinasine Viryavan Mantra Siddhascha Tejasvicha Suto Mama. ఆ రాక్షసులు నా బిడ్డలను చంపలేదు, ఎందుకు నాకు తెలుసు ఆ విషయం. నువ్వేమో కంగారు పడక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఆ కుటుంబ పెద్ద ఒప్పుకోడు అతిథులను పంపించడానికి. అతిథి చావుకి కారణమైతే దానికి పుట్టగతులు ఉండవు ఆ పాపానికి. ఇఫ్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ గెస్ట్ whom you are playing a host, afterwards you will not have any prayaschitta. You cannot undo your act. So I won't let that happen in my house. Let me die, it doesn't matter, but I can't cause my guest to die. So you don't have to go, I will only go. The Brahmana was telling. The son was telling, I will go. The father was telling, I will go. Because they were weeping, because they are going to die on that day. And then she said that, Nachasau Rakshasah Shakto Mama Putra Vinasine Viryavan Mantra Siddhascha Tejasvicha Suto Mama. Na బిడ్డలు వీర్యవంతులు, మంత్రసిద్ధులు, తేజవంతులు. 5 పాండవుల గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఆ తల్లికి తెలుసు ఆ పాండవులను ఎట్లా తీసుకొచ్చింది ప్రపంచంలోకి. వాళ్ళందరూ దేవతలను పూజించడం వలన, ప్రార్థనలు చేయడం వలన పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి మహాశక్తి సంపన్నులుగా పుట్టారు. ప్రపంచంలోని ఏ దుశ్శక్తి కూడా వాళ్ళని నాశనం చేయలేదని ఆ తల్లికి అంత నమ్మకం. సో మై సన్ విల్ బి ఏబుల్ టు కిల్ దట్ డిమాన్, దట్ రాక్షస, యూ డోంట్ వరీ సేస్. I already mentioned to you that recently they conducted a survey, on learning outcomes in the country in some of the government schools. అభ్యసన సామర్థ్యాలు, the learning outcomes are very, very poor. A 10th class child is not able to do 4th class or 5th class mathematics. The reason is children are coming into the world with diminished mental capacities. Samskara, Samskruti is very, very, very important. If you pray to the Lord and bring the child into the world, the child will come with exceptionally endowed intellect. మహాప్రజ్ఞావంతుడుగా, మేధావిగా, బుద్ధిశాలిగా పుట్టాలి. అట్లా తర్వాత అంతా జరిగేది చిన్నదే విషయం. It's very, very important. Otherwise, actually, for even Swisi Vivekananda was kind of Ekasantagrahi. So
Somebody was telling me, one of our devotee couple came. They live in Jubilee Hills. The devotee was telling me, Swamiji, in our street, Jubilee Hills, 5 pubs are there, it seems. 5 pubs. And he was telling, he asked one of the pub owner, how is your business going on? And he said, the pub, wonderfully going on well. It's Brahmananga nadustuna vyaparam. And then he said, women are drinking more than men, it was. See, my worry is that if the women start drinking, what kind of progeny will come out of them? The next generation that they are going to make will be worse than the present generation. We should not push our society to that extent, right? Culture is very, very important. Everything else is secondary. So men and women need to understand this. Because we are imitating the West, but that's not good for it. It's suicidal for us. So as young men of the country, as tomorrow's parents, you bear this point in mind and try to empower yourself culturally and spiritually, and then help yourself and help the society and help this great country. Thank you. Nice day.